Ndife. Okosagonjese mu dzina la Yesu. Ndife. Okosagonjese mu dzina la Yesu. Ineyo sindiyankhula kwambiri koma ndingofuna kuyamika aprofeti athu komanso mayi profeti. Ambuye azikudalitsani ntchito imene mmachita kwa ife ananu tikakhala timalephera kuti tifikire kuganiza kwathu kumalephera koma ambuye azikudalitsani. Komanso ndifuna ndilimbikitse anthu amene pamalo pano kuti aprofeti athu akamayankhula nthawi zina tisamachitenge kuti amayankhula koma tidzichimvanso monga kuyankhula ndi Mulungu kudutsira mwa iwo. Akayankhula aprofeti tizichilandira. Ambuye azilemekezeke chifukwa cha moyo wawo. Maumbona ngoyamba tikwerabe tine naso maumbona. Haleluya. Manja mwa Yesu Kristu bena akakhala basi. Manja mwa Yesu bena akakhala basi. Mo. Musakhale ndi jealous. Ombani mwamphamvu. Thank you Lord. Auze neighbor. Neighbor. Zero. Kuchokera bro. To hero. Wakhala dolo. Manja mwamphamvu Yesu. Yeah. Sister takulandirani kumpengo wanu wa Revival Church of All Nations. Choyambirira mutuuze dzina lanu kumene mwachokera. Umboni umene Mulungu akupatsani kuchokera pano pa Revival Church of All Nations headquarters. Ziko mwambiri dzina langa ndine Frina Ng'ambi ndimakhalira ku Blantyre. Ndinabwera pa 1 mwezi omwe uno. Ndinapezeka ndi vuto la chotupa m'mimba. Ndenda muzipatala koma manduzoti chotupacho sakwanitsa kuti chotsa chokha akuyenera kuchotsa ndi choberekero chomwe. I want you to listen to our sister, our daughter here. Nufuna mutapetsera machelu umboni umene aperekera mchamwali wathuyu. She had a problem with a tumor Anali ndi vuto la chotupa in her womb. muchiberekero mwawo. And she went to different hospitals. Ndiye anapita ku zipatala zosiyanasiyana. And the doctor said, Ndiwo madokotala adawuza we chamwaliwo can never be able to remove the tumor alone. kuti sitingangochotsa chotupa chokhacho ayi. We'll remove the tumor together with the womb. Tichotsa chotupacho pamodzi ndi chiberekero chomwe. Let's continue to hear from her. Tipitisebe kumvera umboni wa mchamwali wathuyu. Ndiye nditabwera kuno profeti anandipempherera ndipo anandiuza kuti usadandaule akachotsa chotupa chokha ukhale ndi chikhulupiriro. Ndi chikhulupiriro ndimapemphera amene andipempherera ndapita kuchipatala ku Lilongwe ku Diani apezeka kuti akangondichotsa chotupa chokha. Haleluya. Tombe manja mwambu Yesu. Tungululu malikwelu. That's a very big testimony. Umboni wamphamvu kwambiri. Instead of removing the tumor and the womb, Malomoti akachotsa chotupa pamodzi ndi chiberekero chomwe. God has intervened. Mulungu alowerera. The doctors have only removed the tumor, Madokotala angochotsa chotupa chokhacho. which means she can be able to bear children. Phunzitsani chinthu ichi. God works through miracles, Mulungu amapanga zozizwa, signs and wonders. zodabwitsa komanso zizindikiro. He can use a doctor Akhoza kugwiritsa ntchito madokotala to work out an answer of our life. kuti abweretse yankholo pa moyo wathu. Sometimes we can pray, Nthawi zina ikhoza kupemphererani the tumor can disappear. chotupa chitha kusowa nthawi yomweyo. Sometimes we can pray, Nthawi zina ikhoza kupemphererani God can use the doctors Mulungu akhoza kugwiritsa ntchito madotolo to deal with the tumor. kuti akathane akachotse That's chotupachi. what God has done upon her. Ichi chimene Mulungu wachita pa mchamwali wathu. Grab us for Jesus. Tiombe manja mwamphamvu mwa Yesu. Ndafuna ndimuthokoze Mulungu pa zimene wandichitira kozi ndakhala ndikuvutika kwa zaka 8 ndili m'banja koma ndilibe mwana koma sindimadziwa kuti vuto lake ndi chani. Koma December pamene nazapita ku scanning anakandiuza kuti ndili ndi chotupa. Okay, this time when you conceive, God will give you a baby boy. Amen. In Jesus. Nthawi inoyo muyima Mulungu akupatsani mwana wamuna mu dzina la Yesu. You just wait for the healing. After the healing, you have a child. Ngodikira kuti Mulungu amalizitse kuchiritsa akatero ukhandi mwana. Clap for Jesus. Tiombe manja mwamphamvu mwa Yesu. Ombani manja mena akakhala basi. Tombe manja mwambu Yesu. Ombani manja mwamphamvu. Mwamphamvu. Auze no neighbor.
neba mambo nasaja tamvaja mambo nosaje tamvaje akuchokera malako mwana akuchokera malako khulupirirani khulupirirani mulungu akupatsa chosowa chanu mulungu akupatsani chosowa chanu tendiombe manja mwambo Yesu palibe wofana nanu palibe timirire palibe wofana nanu palibe tukasema njatu mwamba nena na ambu Yesu tukuthokozani chifukwa cha maumboni amene mwatipatsa lero monga mwachitira ena chitiraninso ife mu dzina la Yesu manja mwa Yesu Kristu manja mwamphamvu nena na ambu Yesu monga mwachitiraga muyambeni chitiraninso ife ambu Yesu monga mwachitira mayi mkuzi chitiraninso ife manja mwa Jesus Christ manja thank you Jesus sikomo Yesu amen amene mwatenga chopereka tenga nini flopu yanika ni mwamba feel a shaking in the spirit, your name's been called. You are free. Somebody's prison walls.
Ani mwamba Bible lanulo. Thank you, Lord. Zikomo Yesu. Let us pray. Tipempeni. Thank you, God, for your word. Zikomo Ambuye faja mawanu. Thank you, Lord, for your mercy Zikomo faja chifundo chanu. and your favor. Komanso kondedwa kwanu. This is your day, Lero ndi tsiku lanu. and we are happy and glad Ndipo ife tili okondwa komanso achimwemwe. to be in your presence today. Pokhala popezeka pamaso panu. We know and believe Tikudziwa komanso kukhulupirira. we will not go back home the same. Sitibwerera ku nyumba We chimodzimodzi. will go back healed, Tipita titachiritsidwa, delivered, titamasulidwa, saved, titapulumutsidwa, prosperous, komanso kulemera, full of testimonies. komanso maumboni osefukira. In Jesus' Mu name. dzina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Manja mamphamvu mwa Yesu. Last Sunday, I was talking about power of connection. La mulungu lapitali ndi mafotokoza akanaphunzitsa pa munthu woti mphamvu yakulumikizika. I said we can never be successful unless we are connected to a source. Ndinafotokoza kuti munthu sungachita bwino moyo pokhapakhola kali walumikizika kwa amene wanyamula lonjezo lochita bwino. And I told you the source is Jesus Christ, Ndipo ndinakuwuzani kuti amene amapereka zonse ndi Ambuye Yesu, the Son of living God, mwana wa mulungu wamoyo, who was, is, and shall be forevermore. amene analipo ndipo adzakhalabe mpaka muyaya. I said we cannot be true Christians unless we are connected to Jesus. Nafotokoza kuti munthu sungakhala opembedza weniweni pokhapakhola kali walumikizika kwa Ambuye Yesu. And I said we are connected to him through his word by his spirit. Ndipo ndinafotokozanso kuti timalumikizika kwa iye kudzera mawu ake komanso mwa Mzimu Woyera. And I said we are connected to him through obedience. Komanso ndinapitirira kufotokoza kuti timalumikizikanso kwa iye pakumvera chifuniro chake. And I quoted John chapter 6 verse number 33. Ndipo ndinawerenga mawu pa Yohane chapter 6 ndi ndime 33. And I quoted John 6 verse number 63. Ndipo ndinawerenganso Yohane 3 omweyo. Yohane chapter 6 ndi ndime 63. Yeah, that's right. Welcome our apostle from Zomba. God bless you. Mwalandiridwa mtumwi wa Mulungu kuchokera ku Zomba, Ambuye akudalitseni In the mighty name of Jesus. mu dzina la mphamvu la Yesu. Continue to do the good work that you're doing in Zomba. Pitirizani kugwira ntchito yabwino ya Mulungu imene mukugwira ku Zomba. And no one should stop you Ndipo aliyense asakuletseni. because you're doing a wonderful job. Chifukwa mukugwira ntchito yabwino. And we thank you for being connected to this ministry. Ndipo tikuthokozani fa cholumikizika kutumiki uno. Just stand up and wave the church. Mutangoyimira pamene mwayimapo. That's our apostle from Zomba. Ameneyo ndi mtumwi wa Mulungu kuchokera ku Zomba. God bless you. You can sit down. Ambuye akudalitseni mutokhala pansi. In Jesus' name. Mu dzina la Yesu. Power of connection part 2. Mphamvu yakulumikizika gawo lachiwiri. That's where we are today. Ndi pamene lero tikhazikike. The book of Matthew chapter 7 verse 24. Buku la Mateyu chapter 7 ndi ndime 24. The Bible is telling us about two builders. Bible lutifotokoza pamenepo za omanga awiri. It's a comparison of two builders. Akuwafananiza kwasiyanitsa kwalekanitsa anthu amenewa. I'll start with that. Ndiyambira pamenepo Mateyu 7 ndi ndime 24. Are you there? Mwafikapo? Are you sure? Therefore, everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who builds his house on the rock. The rain came down, the storm rose, the wind blew and it beat against the house, yet it did not fall because it had a foundation on the rock. Mateyu chapter 7 ndi ndime 24. Chifukwa chimenechi yense amene akamva mawu anga amenewa ndi kuwachita ndidzamfanizira iye ndi munthu ochenjera amene anamanga nyumba yake pa thanthwe. Ndipo inagwa mvula nidzala mitsinje, ndipo zinawomba mphepo zinagunda pa nyumbayo, koma sinagwa chifukwa inakhazikika pa thanthwepo. The Bible is telling us about a wise and foolish builder. Bible lutifotokozera za mmisiri wa nzeru ndi wopanda nzeru. The first one is called a wise builder Oyambirirayo Bible lifotokozera kuti ndi mmisiri wa nzeru because he built his house on the rock.
chifukwa iye adamanga nyumba yake pa thanthwe So when strong wind came and rainfall came, kuti pamene mvula ndi mphepo yamkuntho inafika pa nyumba imeneyi the house was still standing strong nyumbayi sinagwe because the house was connected to the rock. chifukwa ti nyumbayi idalumikizika ku thanthwe. To us as Christians, kwa ife ngati akhristu the rock is Jesus Christ. thanthwe elu ndi Ambuye Yesu. That is why in the time of Moses, ndifukwa chake mu nthawi ya Mose God told Moses mulungu anamuwuza Mose to strike the rock, kuti amenye thanthwe and water came out ndipo madzi anatuluka and people drank. ndipo anthu anamwa madzi. So our rock is Jesus Christ. nde thanthwe lathu ndi Ambuye Yesu. That's why Jesus told Peter that you are the rock, ndifukwa chake Ambuye Yesu adamuwuza Petro kuti iwe ndiwe thanthwe and on you I shall build my church, ndipo kuti pa iwe ndidzamangapo and mpingo the gates of hell shall not prevail against it. ndipo kuti makomo a So the rock is Jesus Christ. nde thanthwe limeneyi ndi Ambuye Yesu. If we are connected to Jesus, ife tikakhala kuti alumikizika kwa Ambuye Yesu we are connected to the rock. timakhala kuti alumikizika ku thanthwe. We are wise Christians, ndife akhristu and anzeru true Christians. enieni. If a Christian is connected to Jesus, ngati mkhristu alumikizika kwa Ambuye Yesu he's a wise Christian. amene ndauti ndi wanzeru He's a strong Christian. ndi wamphamvu khristu He's amene not shaken. sagwedezeka. You stay stable in unstable world umakhala oyimabe mu nthawi kana mu dziko losakhazikika because you are connected to the rock. ifeyo umakhala walumikizika You ku are thanthwe connected to Jesus. koma kuli Ambuye Yesu. I'm keeping on. ndikupitirizabe. A wise Christian mkhristu wanzeru is the one who is never shaken by situations. ndi amene sagwedezeka ndi nyengo imene akudutsamo. We get connected to Jesus timalumikizika kwa Ambuye Yesu through obedience. pakumvera mawu ake ndi kuchita chifuniro chake. The major key in our Christian walk with Jesus mfungulo weniweni mulendo wathu ndi Ambuye Yesuwu is in obeying the word of God. ndi kumvera mawu ake a Mulungu. And John chapter 15 verse 7, ndipo pa Yohana chapter 15 maka 7 the Bible says if we be in his word baba fotokoza kuti ife tikakhala mawu ake and his word be in us, ndi kuti mawu ake akakhala mwa ife we shall ask anything, tidzapempha chilichonse shall be given to us. ndipo chidzaperekedwa kwa ife. We get connected to Jesus timalumikizika kwa Ambuye Yesu through his word and by his spirit. kudzera mawu ake komanso mzimu wake wa mzimu woyera. If the word of God be in us, mawu a Mulungu akakhala mwa ife God is saying we shall ask anything, Ambuye akuyankhula kuti ife tidzapempha chilichonse shall be given to us. ndipo chidzaperekedwa kwa We ife. ask for healing, tikapempha machiritso shall be given to us. adzaperekedwa kwa We ife. ask for blessings, tikapempha shall be madalitso given to us. adzaperekedwa kwa We ife. ask for breakthrough, tikapempha shall be kuoleza given to us. adzaperekedwa kwa We ife. ask for prosperity, tikapempha uyuda shall be given to us. adzaperekedwa kwa We ife. ask for prosperity, tikapempha kulemera shall be given to us. adzaperekedwa kwa We ife. ask for advancement, tikapempha kuti shall be tisinthe given to us. kudzaperekedwa We kwa ife. ask for success, tikapempha uchira shall be bwino given to us. kudzaperekedwa kwa ife. We ask for marriage, tikapempha banja we ask for husband, tikapempha we mwamuna ask for wife, tikapempha shall mkazi be given to us. adzaperekedwa kwa We ife. ask for a child, tikapempha mwana shall be given to us. adzaperekedwa kwa We ask ife. for a job, tikapempha shall be given to us. adzaperekedwa kwa ife. The key mfungulo is in the word of God. ndiye uli mawu ake a If Mulungu. we are connected to the word of God tikalumikizika ku mawu a Mulungu by faith, mwachikhulupiriro we shall ask anything. tidzapempha chilichonse Anything chilichonse shall be provided. chidzapatsidwa kwa ife. What is it that you're looking for? ndi chani chimene mufuna pa moyo wanu? Do you need healing? mufuna machiritso? Are you looking for deliverance? mufuna mamasulidwe? It's given for free. aperekedwa kwa ulere. What are you looking for? mufunafuna chani? Are you looking for a job? mufuna ntchito? Shall be given for you idzapatsidwa kwa inu for free. kwa ulere. If you believe in him, mukakhulupirira mwa if you iye, believe in Jesus, mukakhulupirira mwa Ambuye you Yesu, shall ask mudzapempha chilichonse anything. chilichonse. Is it a car? mkati Is motokoti it a house? nyumba What is it? ndi chani chimene mufunacho? Jesus is saying to us, Ambuye Yesu akutiyankhula ife come to me, all you who are heavy burdened, kuti bwerani kwa ine nonse and amene I shall mwamwalira, give you anything you want. ndidzakupatsa chilichonse mufuna. Provide that the word of God is in us, pokabaka ngati mawu a Mulungu ali mwa ife and his spirit reigns in us. komanso mzimu wa Mulungu uli mumtima mwake. Ask anything, tipempha chilichonse shall be given to us chidzaperekedwa kwa ife for free. kwa ulere. Lelo Jesus akutiyang'ana akudikira kuti tifunse. Yakobo akuti simukhala nazo chifukwa simpempha. Yakobo amen. Ati simukhala nazo chifukwa simpempha. Muuze neba mulibe chifukwa simpempha. mulibe ife simpempha. Edwe. You know, whenever we are asking God for something, mudziwa pamene tipempha chinthu kwa Mulungu, God feels good.
mulungu amamva bwino chifukwa amamva kuti ife tikundalira. Inuyo ndine tili ndi ana m'makomomo. Mwana wako akati ndifuna shoes, ndifuna gwafa, ndifuna lambe, umamva bwino ukakhala kholo la nzeru umadzoti mwana yakudalira. Audzoti pakasangati. Mulungu usakana kuti ife tikumpempha iyeyo, amamva bwino. Ndikupempha kwathuko amazoti tikudalira. Ndipo akadzoti tikudalira ananena pa Mateyu 7:7 pemphani kudzapatsidwa. Funsani mudzayankhidwa. Gogodani khomo lidzatsekuka. Ndiye Yesu akutchalenja palibe munthu amene mwana wake adzampempha mkate ndikumpatsa chimwala. Palibe munthu amene mwana wake adzampempha somba ndikumpatsa chinkhanira. Ngati inu makolo a dziko lapansi odzadza ndi uchimo mmakwanitsa kupereka kwa mwana wanu chimene wapempha, kuli bwanji ine Jehova Nisi, kuli bwanji ine Jehova Lafa, kuli bwanji ine Jehova Nyasadabuza, kuli bwanji ine Jehova Osintha Nyengo, kuli bwanji ine Jehova akutchallenge Mulungu. He feels good. amamva bwino. Tikute kulero lo Mulungu angodikira kuti amve kuti ife tikufuna chani. Famva bwino akamapereka nchifake wikiri yonse timakhala ndi momboni apa. Kuti unakana nchotupa, mamota achotse chiberekero, angochotsa chopa chokhacho ni mphamvu ya Mulungu. Umakhanga tukampempha, umakhanga tukumpatsa mphamvu kuti angathe. Lero ndilathu. Amen. Angelo wa Mulungu aliposeposi. Amen. Kudikira pemphero lathu kuti liyankhidwe. Amen. Lero aliyankha mu dzina la Yesu. Amen. Ndamona tune Yesu ngokhulupirika. Sachititsa manyazi. Yes. Ukangompempha kuchokera pasi pa mtima. Pasi pa mtima. Inu amayankha ndendende. Saponya. Yes. Sometimes if we don't receive from him, Haizina ikakaulisiri kulanda chokera kwa iye. it's because of the condition of our heart. Imakhala kuti mtima wathu umene ulili. Limakhala vuto la mtima wathu. Basi. Ndikupitirizatu. Uku ndikumalizaso. Deuteronomy 28 verse 1. Deuteronomy 28 ndimeke 1. Ndikufa kuyabwa atu manjamu kuti mulandire. Amen. Deuteronomy. Mose neba lero akuyankhani lero. Lero akuyankhani. Sanamve. Lero akuyankhani. Sanamve. Lero akuyankhani. Sanamve. Lero akuyankhani. Sanamve ameneyo. Lero akuyankhani. 28 verse 1. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commandments that I give you today, the Lord your God will set you high above all nations on earth. Deuteronomy 28 ndimeke 1. Ndipo kudzali mukadzamvera mawu a Yehova Mulungu wanu mwachangu ndi kusamalira kuchita malamulo ake onse amene ndikuwuzani lero, kuti Yehova Mulungu wanu adzakukulitsani koposa mitundu onse apa dziko lapansi. The key in receiving, Mfungulo otitira This prison door is falling. I feel a shaking in the spirit. Your name's been called. You are free. pamwamba above all nations. pa mitundu yonse. You shall be above high, Mudzakhala oposa apamwambawo. above any employee in your company, Pamwamba pa ogwira ntchito onse kuntchito kwanuko. above every academic in your school. Pamwamba pa ana onse ankasi mwanumu. If you believe Mukakhulupirira and obey. ndi kumvera. So if we obey Jesus, Ndeti kamvera Mbuye Yesu we start to be fruitful. timayamba kubereka zipatso. If we obey Jesus, Tikamvera Mbuye we Yesu begin to become successful. timayamba kuchita bwino moyo We wathu. obey through connection. Timamvera kudzera mukulumikizika. Bible kuna kuti Yesu Kristo atakhomedwa pamtanda, kumanja kunali chigawenga china kumasero china. Chigawenga china chinena kuti ngati uli mwana wa Mulungu udzipulumutse, chinafera pompo. Chigawenga china cha nzeru chinena kuti tikudziwa inu Ambuye Yesu simunalakwe. Mwakhomedwa opanda chifukwa olakwa ndife. Ndikufera mawu anuwo mukandikumbukire. Yesu anati lero lomwe iwe ukakhala nane in paradise. Because this gangster Chifukwa chigawenga chimenechi got connected to Jesus. chidalumikizika kwa Mbuye Yesu.
and he becomes successful. ndipo chidachita bwinotu. You can never be a successful businessman munthu sungakhale wamalonda ochita bwino unless you obey the word of God. pakhala pautamvera mawu a You mulungu. can never flow in successful marriage sungakhale ndi banja labwino unless you're connected to Jesus. pakhala pautakhala walumikizika kwa ambuye yesu. Kudeko panopo Yesu alirede kutilemeretsa. Amen. Alirede kutichiza. Amen. Lelolo tu lelolo. Yes. Alirede kuti ukwatiwe lelolo. Amen. Chimene chimavuta ngati sitikumvera. Muli mulungu kamu. Amen. Alirede. Amen. Akhoza kuphunzitsa iwe ngati ufuna sukulu. Amen. Kuchotsa umbuliwo ndikuika pamwamba. Amen. Akhoza kupatsa banja utakula kale dzaka 40 chakuti ukafunsa ina Hana na makho akuuza. Amen. Mulungu salephera. Amabereka ana kwa anthu atayamtima umfunse Hana akuuza anabereka Samuel ku ukulu wake. Mulungu sayang'ana tudzaka, sayang'ana kuchokera, sayang'ana maphunziro, amayang'ana mtima osweka umene wakozeka kuti ulumikizane ndi Mulungu. Ukatero Mulungu amakupangira zinthu. Kaya anthu anena chani zilibe ntchito zimenezo, Mulungu amasintha mbiri ya munthu. Umfunse Sauli anali Paulo, anali Sauli kena kwa Mulungu anampanga kukhala Paulo. Ndi chani chimene ukufuna Mulungu akuchitire? Ungokhulupirira. Iye amatha kusenda nyengo pa munthu. Akamwambe nawo apalasawo pasi nthawi yayitali. Lero Mulungu mamota apatsa kagamuti kakang'ono. Wayambira chachikulu. Nthawi zina umaganiza apa, Mulungu amakuganizira apo. Ukachedwa umboni ndakuti ndi wanjovu, ukachedwa mayankho ndakuti umboni umene ukubwera wasowa masewera. Usadere nkhawa, Mulungu achita chachikulu lero. Ulumikizike kwa yeye. Amen. Ukhulupirire. Amen. Chikhulupiriro Bible kuti ndi chikhazikitso cha zinthu zosaneka ndi maso. Utsimikizike kuti nalero mene ndaponda pano matenda anga atha. Mene ndaponda pano umphawi watha. Uthadi, uchiradi, umasukadi, Amen. ubolezadi, Amen. ukwatiwadi, Amen. ulemeradi, Amen. uchitadi bwino, Amen. ukhalani ndi business. Amen. Inde. Inde. Khulupirira. Khulupirira. Pomaliza pamakhala mizimu yoyipa mwandivesa imene pamangitsa kuti mwana wa Mulungu asanjoye madalitso ake. Deuteronomy 28 jakwambira wani kutsika Mose muona kuti mapulani a Mulungu ndabwino okha pa ife. Udzakhala mutu osati mchira, udzakhala ogongoza osati ogongola, udzakhala ogayira osati opempha. Mapulani abwino okha koma ukaona kuti moyo wako ukuyenda motsutsana ndi chimene Deuteronomy akunena, chimene Mulungu akunena, dziwa kuti pena pake pali mizimu yoyipa. Imaonekera bwanji mizimu imeneyi? Number 1, pala anthu ena mwina timalota zabwino choyipa chichitika. Walota munthu atabadwa ikatha wiki ulota munthu wamwalira. In English we call them contrary spirits. Muchingerezi imeneyi kamene tinena kuti mizimu imene ndimene imachita chinthu motsutsana nawo. So we deal with those spirits. Nje timene kuthana nayo mizimu Ine imeneyi. ndifuna ndikuwuzeni lero palibe munthu amene Mulungu anamulenga kuti akhale mphawi, kulibe. Akorinto 8 verse 7 8 9 akunena kuti Yesu anakhala mphawi. Mwandiva kuti inu ndine tikalemere. Kulemera atu ndi plani ya Mulungu. Usadene nako kulemera, ukadana nako ndi chiwanda. Ndi chiwanda chachikulu kwambiri. Ndikuwuzani apa. Ndikuwuzani apa. Ndikuwuzani tawelenga Akorinto 8:9. Ndendona kuti munthu kamapanda kuyenda muzimene Mulungu analonjezazi pamakhala chiwanda. Pali ziwanda lisodana chinthu chabwino ngati simudziwa inu. Kugula shati lero kasita ya ng'ambika ya ochandero. Tawelenga ase 8:9 yo. Akorinto achiwiri chapter 8 ndime ya 9. Pakuti mudziwa chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu. You know the love of Christ. Kuti pakuti mudziwa chikondi cha Ambuye Yesu You Khristu. know the love of Christ. Continue now. Kuti chifukwa cha inu anakhala osauka. Because of us he became poor. Angakhale anali olemera. Although he was rich. Kuti inu ndi kusauka So kwake. that us in his suffering and poverty Mugakhale olemera. we must be rich. So kuti khothe akugamula kuti ndi tchimo limene wapangali ukhale mu ndende zaka 8. Ndi Yesu anene kuti ineyo ndankhalira kale. Mwandimva? Yesu akakukhalira zaka 8 m'malo mwa iweyo.
ndekuti iwe sukhalanso mundendeka chimene akunena kuti yesu ngakhala nalo olemera anakhala osauka malama inu ndine kuti tikatani kodi tikalemere soza kuti kulemera ndi plani ya mulunguyo paine paife koma ukadana nako mwandivesa sikuchitika pa moyo wako muze neba waikika kuti ukalemere wayikika kuti ukalemere mutha kuona kuti wina amene akuyankhulira mofetsa isoni kwambiri chifukwa chiwanda chinakhalire chinamuza kuti iweyo basi utsingodya zisekesi umene akudana nayo nyengoyo. If you want a change in life, ngati tifuna kusintha pa moyo wathu we must hate the situation that we are in. tiwene kuti tidane nayo tikhendi mkwiyo ndi Now, nyengo God madukutsa has already said that he became poor for us to be rich. ambuye ayankhula kale kuti iwo anakhala osauka kuti ife tikalemere It means he already paid the price for you and me. sonse kuti adalipira kale mtengo wake m'malo mwathu. Mupeze $1 mu dzina la Yesu. Amen. Mupeze makwacha mu dzina la Yesu. Amen. Muchite bwino moyo wanu mu dzina la Yesu. Amen. Etwe. Kumakhala serious ndi zinthu izi. Andine ndimadabwa aso ife enafe ku skulu sitinapite ife odalira wathu ndi Yesu ndiye tamuona sokhala okhulupirika tamuona okhala odalitsa tamuona okhala olemeretsa chifukwa skulu idatilephera wina uli pano mwandipesa udayesera zidakanika zimene skulu tagwira zimene ndikukuzazi lumikizika ndi zimene ndikunenazi zimagwira ndi zenizeni izizi ndi zenizeni za Yesuzi. Amen. Ukakhala serious mulungu amadalitsa ndithu. Ndatseka mbali imene. Number 2, plani ya mulungu ndiyo kuti usangolemera kokha koma ukhalenso ndi moyo wathanzi. Mwandipesa? Isaiah 53 verse 5. Falero ndikakukhudza ulemera iwe mu dzina la Yesu. Amen. Wanu so khuta bwino ndikakukhudza ulemera mu dzina la Yesu. Ambuye swali pano. Isaiah 53:5 Isaiah. 53 ndime yake ya 5. Koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Jesus was pierced on our behalf. Natundudzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. He was crushed because of our disobedience. Chilango chotitengera ife mtendere. Mwaiva nkhani iye analandira chilango choti chititengere ife cha mtendere. Tiye. Chilango chotengera ife mtendere chinagwera iye. Ndipo ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Yesu anadwala malo mwanu ndini anatunthuzidwa zikoti 39 kuzoyimira nthenda ilonse zinamgwera iye chilango chotitengera ife mtendere so zoti mtendere ndi cholowa cha ndani cha inuyo ndineka. Yesu anadutsa muzonsezo kuti iwe ndine tikhale ndi mtendere. Mawu amaliza ati cha ndi mikwingwirima yake tachiritsidwa. So that aliyesa amene obwera akudwala muno mchechi muno lero sabwerera akudwala atu abwerera atachira mu dzina la Yesu. Amen. Ndikumenya tumphaliri yonse ndiye kuti seriously cheni chimene mulungu akufuna ndi machiritso pa mwana wake. Akadwala mulungu atise mbali yake uchire. Ukadwala mulungu atise mphamvu yake uchire. Chifukwa ndi mikwingwirima yake inata tinachiritsidwa. Ndetu sakunena kuti munachiritsidwa ku matenda ena. Tinachiritsidwa ku matenda ja onse. HIV limuti, kansa limuti, diabetes limuti, zifufuzi limuti, mudzu limuti, ching'alang'ala chilimuti, zotupa chibekero zilimuti. Etwe osalera nthendayo. Muzeneba nthenda usairere simbale wako muzeneba. Usairere nthenda osairera simbale wako. Oyo ipetere uko. Lelo lisubwerera ukudwala iwe. Kulibe. Amen. Uchile mu dzina la Yesu. Amen. Kandi cancer, cancer ati njama magazi, kandi HIV AIDS. Ndi mikwingwirima yake tinachira. Ndatseka rapo. Exodus 23:25. Tiye. Ndikufotokoza fundo
zazimene zimachitikira munthu amene walumikizika ndi kwa Yesu. Tiye. Exodo 23:25. Aha. Ndipo muzitumikira Yehova Mulungu wanu, Muzitumikira Yehova Mulungu wanu. potero adzadalitsa chakudya chako. Yesuyo mulungu amene kumtumikirayo adzadalitsa chakudya chako ndikuti sudzakhala ndi njala. Aliyense waponda muno kulibe njala mu dzina la Yesu Khristu. For Yesu akuti adzadalitsa chakudya chako ndikuti he shall provide food for each individual. Ndekuti adzapereka chakudya kwa aliyense. Number 2. Adzadalitsa chakudya chako ndi madzi yako. Ndipo ndidzachotsa nthenda pakati pa iwe. Ndikuti nthenda sidzakhalanso gawo lako. Chakudya chili apo, madzi omwera ali apo, udzadya usakudwala, udzamwa usakudwala. Tiye. Udzika chala se. Mdziko mwanu simudzakhala wakutaya mwana. Ukukudya, ukukumwa, mwandimva, ukumoyo wathanzi, plus yapo. Sikudzatheka kuti okhala opanda mwana. Kapena osabala. Palibe munthu wapanga miskale kupita padera. Ndikuti munthu ukapanga miskale kupita padera ndi minyama imene ndi matemberero amenewo. Anine ndakazanga ndenga zaka zitatu opanda mwana. Kuima miskale, kuima minyama imene. Ndoma ine udzuke ndikuvomereza kuti palowa minyama ndikung'onthe. Mulungu sadzazika kumwamba nkugwira ntchito yekha amadalira inu ndine. Ndikubwerezanso mulungu sadzazika kumwamba nkugwira ntchito yekha amadalira inuyo ndine. Tikang'anthe ndati mudzikomo mmene ukhalamo madzi apo chakudyapo komanso nyumba mwakomo palibe kupita padera. Kupita padera ato si mwana yekha, pali kupita padera kwa business, kukhala mbusiness kupoloza kupita padera, kukhala ndi banja kupoloza banja latha, kupita kwa deratu kwa mbirimbiri kukutsa kuti khomo lapita ku sukulu yabwino nkukapoloza kumene kalini takuchotsani muna pausa wapoloza wapita padera, kupeza mwamuna wabwino oti akukwatira kudzaonekera nkudya nkhuku nkupita padera. Ine kuti nkwatire nkhuku 7 zimene nadya makomo 7 kaonekera kudya nkhuku kupoloza, ukaonekera kudya nkhuku kupoloza maka ndota mosemu takadya nkhuku mene kuonekera kudya nkhuku kupoloza de mizimu yapita padera imene. De mulungu akanenatu kuti mukalumikizana ndi Jesus palibe kupita padera. Ndiye ngati muli mizimu yapita padera tiyipherero mu dzina la Yesu. Amen. Minyama matsoka iferero mu dzina la Yesu. Amen. Matemberero atani kodi afe. Amen. Iyo to yanayo daitsekayo ngati wabwera muno usowa mwana wakutsutsa kale mulungu, ngati wabwera muno kusowa ndalama watsutsa kale mulungu, ngati wabwera kuno kulibe chakudya ku nyumba watsutsa mulunguko. Muze neba mulungu wakutsutsana, neba wakutsutsana, Mulungu wakutsutsana neba mwatsutsidwa. Ine sithankala yonyamula soma minyama. Muze neba ine sithankala yonyamula minyama. Sati. Yes. Ndio kwira ntchito kofesi kwako ndiwe nchira mulungu akanatu kuti ukalumizana ndine sudzakhala cha nchira udzakhala cha mutu. Deuteronomy 28 verse 1. Mwana wa mulungu tosaina kulamulidwa koma ukhala olamulira wanthu. Ukaona pakampani pene uliposi ukanika maphunziro akanika kwesera mundu osanga kulamulira isiye yamba chako peza wako mmodzi asetabwera apa udzipangasa kuti tapangasa kuti zimene mulungu afuna ukhale olamulira singafute singatani kuti munapezeka paza udzitenga wekha munthu nkulemba wako mmodzi udzichoka pano udzilemba kabuku ndi ako udzisapanga ripoti kwa ine zimene mulungu afuna. We are heads and not tails. Ndife mitu sife michira ya. Kaya nkalasi ukwena kumangirira nkalasi fa uli ndi madzi
uli ndi yesu uli ndi madzi Amen. uli ndi mastika uli ndi Amen. malist band Amen. zonsezo ndi ukalephereso pomaliza chimene uyankhule munomo chichitika mu dzina la Yesu. Amen. Ukati ndachira wachira ndamasuka wamasuka ndalemera walemera nde ukatuluka kapese kuyankhula ziti ya vuto lake ena afe timayankhula muno tikatuka panja tayambanso kumasula osayivomera chimene wakhazikitsa muno khazikitsa chiti chomwecho ine ndikuona mukuchita bwino mu dzina la Yesu. Amen. ine ndikuona mukudalitsika mu dzina la Yesu. Amen. Twe ndithu manja mwamphamvu mwa Jesus. Good. Chinaso chimene ndikupempherani munomo ndikupempherani malo munthu sukhala kalonga wa pa dziko olamulira pa dziko ulibe malo. You will know the truth. Somebody's prison wall. Zinthu zizasintha opanda makani. Moze neba. Zinthu zizasintha opanda makani. Moyo wanu opanda makani. Kulibe. Palibe chinthu kusintha opanda makani. Landirani mzimu wa makani mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Yetu. Apa pali mgonero apa tikudalitsa mgonero tikaudalitsa mgonero atipatsa makapu titi chikhalire sitiyimirira ayo tikatero tija thupi la Yesu. Somebody's prison door is falling. I feel a shaking in the spirit. Your name's been called. While somebody's prison door is ine olo atati maka ineyo ndikati Sunday ndajoma ndapita kwa Joshua basi ine olo zitafuta zita olo munthu atati choka kunche uko ukatalikira tukupatsa 1 million simpita ine ndimadziwa chimene chili pano. Inu ngati simudziwa ndifake nyengo sizingasinthe. You must know what is here. Mwene uri mudziwa chimene chili pano. Andi mukakumbukira nthawi ya nkhondo ija ndimati ukukupemphera masipula ine ndimalavulaso kuti ngati mukukumbukire inuyo pemphera out nalenso chitofu chikabwera ndimalavula kuti podziwa kuti ndikangochoka malo ano osalandira kalikonse siziyenda ndikamahita ndimuna kuti landira chaulondolodi inu mukamatiya kamoyankhulo mukayikira ndimati Ambuye mmene mukuchitira awo. Mose ne badziwa chili pano udziwa chinthu chimene chili pano. Udziwe chinthu chimene chili pano. Namalizani nakulalikira inu mugaza kuti zingakhala zophweka wiki iliyonse wiki yatha ija kwa bado munthu wabereka ana 3 nthawi imodzi wabwera wikiyo kwa munthu mbale wake anasowa zaka 16 kudzatulukira wikiyo amayi mkuzi mwana wa anasowa chaka nditheka nkulandira vumbulutso kuno kudzatulukira wiki iliyonse mulungu amachita kanthu mukati palibe kanthu
pali zinthu pano nde mudzalandira mukazindikira chimene chili pati. Man of God. Ya Ndabwera ndi matenda ali pakapaki. adwala ya. Akudwala kansa namudula bere. Okay, I'm coming there. Alice, tadenga li Bible. Ukhulupira uli yani? Ukhulupira uli yani? Ndikukhulupirira kuti mmene ndabwera pano Mulungu amuchiritsa. Okay, nanenso ndikukhulupira. Nanenso ndikukhulupira. Mu dzina la Yesu. Mwandiona amene ndikuyenderamo? Kuona kuti Satana zimezo zatheka kale. Chimene chimativuta kuti tisalandire mirako ndiya chikayikocho. Muone mmene tachokera pa. Ukhulupirira chani achira. Anati anandula bere inenso dula bere sindikuziyopa. Khansa sindikuyopa. Ndiye muone ndithu mmene ndikuponya papa. Ngakhale khansa ukokoiza kuti munthu chabwera to sa serious. Wamba lidulwa. Don't worry, God is able. Ulimba? Don't worry, Mungu akukuze. Mungu akujikisa. Ukrani moyo. In Jesus' name. You'll be okay. Father, I feel a shaking in the spirit. Your name's been called. This prison door is falling. I feel a shaking in the spirit. Your name's been called. You are free. I command you, cancer. Amen. Come out in the mighty name of Jesus. Come out in the mighty name of Jesus. Amen. I command you, cancer. Amen. Cancer in your liver, go in Jesus' name. Amen. Cancer in your lungs, go in Jesus' name. Amen. Cancer in your spine disc, go in Jesus' name. Amen. I rebuke the spirit of death. Amen. 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 In Jesus' name. Amen. You are healed and set free in the mighty name of Jesus. Amen. 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 God bless you. Please go. Azikagwisa ntchito zakachira chakudya madzosamba basi kudya maonjo moto zikaduka mbele. Thank you. God bless you. Clap for Jesus Christ. Clap for Jesus Christ. Manja mampafu mwa Yesu. Hallelujah. So what am I teaching you? When you are here, have faith. And in your mauna HIV akuchira ba. Yes. Akansa akuchira ba. Yes. Also ga Mulungu wako alemeretsa. Yes. And Mulungu amachita zinthu wiki ndi wiki. Yeah. Lero so sakusiyani mu dzina la Yesu. Amen. Lero so sakusiyani mu dzina la Yesu. Amen. Maka cha umphawichi ndikufuna chikusiyeni bwanji. Amen. Mu dzina la Yesu chikusiyeni bwanji. Amen. Mene ndikufunira Mulungu atakupatsani magali moto. Amen. Mene ndikufunira Mulungu atakupatsani manyumba. Amen. Ndikufuna ineyo. Amen. Ndipo Mulungu akwaniritsa chofuna chako. Amen. Mene ndikufuna chonse choti munthu wachikulire akwatiwe
Amen. atagiva koma mulungu ampatse mamuna Amen. mmene ndikufunira mulungu atakupatsani mwana Amen. zichitike mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Manja mwa Jesus. Manja mwa Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Can you put back the prophecy? Ndifuna mphunzireshi. Somebody's prison door is falling. I feel a shaking. The spirit, your name's been called. You are free, free. You will know the truth, for the truth sets you free. You are free. On Sunday, 8th March 2020, General Prophet Temba gave a prophecy concerning the alliance that is to happen between two political parties in Malawi. In his prophecy, he referred to MCP and UTM. Let's watch what he had to say. Ndipo patsogolo pathu pali kufotanso kuti pachitike. Ndechomwe chitachitike tsopano. Chewe ikulumikizana chili lomwe. The same time. Lilime lomwelo. Lilime lomwelo. Ndimaso kuyankhuleni lero. Amen. Hallelujah. Amen. And I taught you now the prophetic has got levels, eh? There are levels in prophetic. Nakusana kuti uneliso pali milingo. Pali mulungu wa chisomo pa mphatso za uneneri. Kutanthauza nawo kuti nanena atu ngati udzoona ungasagwire. Pali chisomo cha uneneri chimene mulungu atha kumakuonetsera pali chisomo cha uneneri chimene mulungu amakhoza kuonetsera zadera. Ndikati dera mwina kungokuonetsera zakandota. God can just show you about kandota. Mulungu akhoza kungokuonetsera maitsanzo zakandota. That's a level of grace. Sometimes God can show you about Ncheu Boma only. But if you can remember, I told you we are now at national level. And it's thing now. I tell you about the nation of Malawi, so too it happens. And today I will tell you about yourself. Hallelujah. Somebody's prison wall, somebody's prison. You must add 200 more chairs. Door is falling. I feel a shaking. The spirit, your name's been called.
Somebody's prison wall, somebody's prison door is falling. I feel a shaking in the spirit, your name's been called. You are free, free. You will know the truth, for the truth sets you free. You are free. Somebody's prison door is falling. I feel a shake wall. Somebody's prison door is falling. Wall. Somebody's prison door is falling. Wall. Somebody's prison door is falling. I feel a shaking in the spirit. Door is falling. I feel a shaking in the door is falling. Somebody's prison door is falling. I feel somebody's prison wall, somebody's prison door is falling. I feel a shake. ndichimene mulungu amata amakwaniritsa. tayimirira funsa anthu atatu wakhazikitsa zotani, wakhazikitsa zotani. Mwakazikitsa zotani neba? Mwakazikitsa zotani? Mwakazikitsa zotani neba? Sit down. Kale pansi. You people, do you remember there were some months whereby God gave us a revelation of cars? Mukumbukira anthu inu kuti mbuyo mpanda miyezi ake mene Mulungu anatipatsa vumbulutso okhuza ndi magalimoto. And wiki iliyonse ndimapita manja pacho kadalitsa galimoto eti. Galimoto ya Khristu every week. Na makungwa, you remember that time. So the Holy Spirit flows Ndi Mzimu Woyera amayenda according to our arrangement. molingana ndi mmene takhazikitsira. Ndiye mu nthawi iyi imene ndikuyankhula ndifuna alesi akhazikitse. Kuti na lero chotupa chimene chakhala chikuchinga mwana wanga chichoka. Na lero mwana wanga banja ndiupeza. Na lero ndili ndi business ya matruck ipeza ma customer. Na lero ndili ndi business ya mapasi ndiboleza. Chimene ukhazikitsecho ndikamabwera ine kukhudza nungota ndikungosindikiza ngati chidindo pakala teto walemba kale d andikuwuzani kuti ama pakhala ti maumboni pano. Amen. mwaona mipando 200 yachepa ili sakhazikisa wiki amawa 300 ndikuti mulike mbaliyo wayankhano ameni koma titalimbana atu. Vuto is faith. You should have faith. Mutikhala ndi chikhulupiriro. Now you take In the spirit, your name's been called. Somebody's prison door is falling. I feel a shaking. Chaka chino tikhala ndi anthu osefukira panjapo. in Jesus' name. Mu dzina la Yesu. Kupachitika zinthu padziko pano. Amen. Wina akachita padziko pano lero. Amen. Mu dzina la Yesu Kristo. Amen. Wina akapeza ntchito lero amwene. Amen. Ndikuwerenga notsidwa apa zakumwamba iti. Wina akakwera ndege mwadzidzidzi ku ofesi kwace. Amen. Mwadzidzi ulendo lusunaliso wako. Kodi Mulungu akafuna ulemekeza maone neritu opita ya madwala kwa tsiku lokhalo kuti opite. Ndege kama nyamuka wachira ndachira yapita kale mudzapita wiki yamawa. Landira chisomo chokwera ndege mu dzina la Yesu. Amen. Manja mwa Jesus Christ. Thank you, Jesus. Zikoma Yesu. Thank you, Holy Spirit. Zikoma Mzimu Woyera.
Father, I thank you for the Holy Communion. Atate ndikuthokozani fa cha mgonero I bless it ndikudalitsa for healing, kutuka chilitsi for deliverance, kutuka masule for salvation, kutuka pulumutsi for breakthrough, kutuka for bolesetsana victory. komanso chigonjetso In Jesus' mu name. dzina la Yesu. Amen. 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 Manja mwa Yesu Kristo. Umbani manja mwamba. So I want to bless you. Mulungu afuna bange ina jaji. Amen. I was telling you how to say last Friday. Ndimauza anthu akusanse Spirit, your name's been called. Some bwino. Amen. Ndikwankhula ndi anthu obereka inuyo. Amen. Ndikwankhula ndi anthu amene ali malandlord. Amen. Thank you, Lord, for the Holy Communion. Zikomo Yesu fa cha mgonero umenewu In Jesus' name. mu dzina la Yesu. Somebody's prison wall, somebody's prison door is falling.